Who wants to go first? Ian, if you want to. Ryan, clean sheet, a win, back-to-back wins. You must be happy with the overall performance tonight. I'm more than happy. I'm delighted with the performance, especially first half. I thought we were excellent. Second half, Belarus pressed us a little bit differently and made it hard for us. But no, two debutants, Joe Morrell, Kiefer Moore, who I thought were very good tonight. All that was missing was that second goal. And unfortunately we couldn't get that, and then you're a little bit nervous as the game goes on, but no, more than pleased with the performance tonight, and obviously two wins in a short space of time. Вопрос заключался в том, что у вас было две подряд победы, вы не пропустили ни одного гола. Что вы думаете насчет матча? И ответ был в том, что Рангикс очень рад, что все так удачно прошло, что это две игры подряд победы. Было два дебютанта, Морал и Мор. И первый тайм прошел очень хорошо, было очень много давления, однако во втором тайме Белоруссия была немного давила больше. Единственное, что не получилось это сделать, это забить второй мяч, но в общем очень успешно идет и пока все хорошо. Another goal for Daniel James tonight as well. 4 in 6 for club and country this season. You must be delighted having something like him in your own. Yeah, I mean, it was a difficult one, whether to rest him, but he wanted to play. And when you're in form like this, players just want to play and keep scoring, and he gets fans off their feet. And I think every time he gets the ball, fans are looking for him to do something. And regarding the fans, I think I'd like to thank the fans because it's not easy. 2 games in a short space of time. So I'd like to thank the fans who did turn up tonight. School started again, I know that. It's difficult to get to games, but I think the fans would have enjoyed it tonight, enjoyed Dan's performance and enjoyed the team's performance as well. Вопрос заключается в том, что довольны ли вы игрой Джеймса, что он забил сегодня тоже, и что в последних 4 матчах из 6, которые он играл и за сборную, и за клубы, за последние 6 игр он забил 4 мяча. И он говорит, что да, ответ заключается в том, что очень доволен, он играет очень хорошо. Иногда бывают сложности, что сложно быстро переадаптироваться с одной игры на другую, однако пока что все идет хорошо. И также хотел Рангис поблагодарить фанатов за то, что за очень короткий период времени они смогли посетить уже второй матч, то есть уже и в пятницу игра была, и сегодня игра была. Говорит, что даже школы начались, однако все равно, когда очень хорошо, что фанаты поддерживают. Ryan, you've no doubt heard that Azerbaijan held Croatia and that Hungary's lost at home to Slovakia. Yeah. How do you think that those results affect your sort of prospects of qualification? Well, I don't think they're the worst results in the world. It was a difficult one with Slovakia and Hungary. Do you want to draw? You definitely didn't want a Hungary win because they would have gone to 12 points, and also Croatia would have gone to 12 points. So it's not too bad. But we've got to look after ourselves. It's still in our own hands, I think. If we win every game, then you qualify. It's a big ask because you've seen how tightly contested it is. It's all about what team turns up on the day or the night, because you never know what the result is going to be, away or at home in this group. So we just need to look after ourselves. This year, we've had 4 home wins, so we've got good home win. Now we need to pick up points away from home too. Вопрос заключался в том, что, как вы уже знаете, что Азербайджан сыграл в ничью дома, и Венгрия проиграла Словакии тоже дома. И как вы смотрите, как это влияет на вашу позицию в турнирную позицию на данный момент? И думаете, это исход, которого вы ожидали или нет? А ответ Райана Гиггса был в том, что, конечно, мы точно не хотели, чтобы Венгрия выиграла у себя дома. Это был бы худший для нас результат. Но на данном этапе мы довольны исходом остальных игр. И для нас на данный момент особо ничего не поменялось. В идеале, если каждую игру следующую выигрывать, то мы точно квалифицируемся. Но никогда ты не знаешь, что произойдет во время игры, как закончится игра, будь то домашняя или на выезде. Пока что у нас 4 домашние победы, и нужно концентрироваться на том, чтобы брать очки и в выездных матчах. Rumblings from the fans after Friday night in Azerbaijan. We talked about the performances. You replied to that. There's a bit of vindication after tonight's result, and it's a
valuable, isn't it, football, that sometimes it's not what you do on the pitch, but other things around it can influence the way that fans look at your team now? Yeah, I mean, I was frustrated Friday night. I think the main thing after 2 defeats in the summer was a win. Of course, everyone wants a great performance, and you just have to manage expectations a little bit, because there's no teams that are just going to roll over and just let you win. So, yeah, much better performance tonight. But I was happy with Friday. I was happy with the 3 points, get us back into this group, and I wanted momentum going into October. So, yeah, I mean, just like the fans, I didn't think that was good enough. But also you have to take it into perspective as well, that it's a tight group, and, you never know what the result is going to be in any of these games in the group, and you've seen that already. Вопрос заключался в том, что иногда фанаты сильно реагируют, особенно это было заметно, например, в игре в пятницу и сегодня, и иногда бывают такие моменты, когда то, что делают фанаты за пределами поля, влияет на то, что происходит на поле. И ответ Райана Гиггса заключался в том, что, конечно, после 2 поражений, которые были до, победа в пятницу, то, что мы взяли 3 очка в пятницу, было очень важным для нас, но очень важно тоже контролировать ожидания, чтобы никто не ожидал больше, чем на самом деле можем доставить. И еще заключалось в том, что сейчас самое главное это поддержать такой же уровень на предстоящие матчи, на октябрь, потому что фанаты, спасибо им большое, что они поддерживают, однако нам тоже нужно концентрироваться на нашей игре, мы никогда не знаем, какой будет исход каждого матча, и потому что никакая команда никогда не захочет просто так отдавать очки. И это очень сложная группа, и мы сейчас концентрируемся на том, чтобы играть как можно лучше. Ryan, I'm keen to hear thoughts on the referee's performance tonight. Belarus committed 29 fouls and only received 1 yellow card. Do you think he was too lenient in his approach tonight? Yeah, it's a difficult one for the referee. He doesn't want to send anyone off, but also you have to have that balance, because once you don't give a player a warning, it just gives the signal to keep doing it again and again. So, yeah, I think especially the right back was pleased to stay on the pitch. But no, I can't moan too much about the referee, because he doesn't want to send anyone off in a friendly. But also, you have to protect the players, because there was some cynical fouls in there, and some players could get injured. So it was a difficult one, but yeah, an early booking maybe stops a few of the fouls, but I suppose a couple of those could have been booked as well. Вопрос заключается в том, что на протяжении игры было 29 фолов и всего 1 желтая карточка. Думаете ли вы, что рефери был что он мог дать больше предупреждений игрокам? И ответ Райана Гиггса был в том, что, конечно, это была очень сложная игра для рефери. Никогда в товарищеских матчах судья не хочет выдавать горчичники. Однако необходимо давать тоже предупреждение игрокам, потому что если нету желтых карточек, тогда это посылает сигнал игрокам, которые грубо играют, чтобы они продолжали так же самое играть. И также отметил Райан Гиггс, что повезло правому защитнику, то, что была возможность того, что его могли спокойно удалить с поля, однако этого не произошло. Конечно, это важно, что это товарищеский матч, но также необходимо быстро давать в начале игры. Было бы полезно, если был бы горчичник, потому что это бы остановило количество фолов, которое было в течение всей игры. И необходимо тоже учесть то, что товарищеский матч товарищеским матчем, однако защищать необходимо тоже игроков, чтобы никто не получил травму. Performance, you just felt was missing the second goal. Presumably, when Harry crossed that one for Gareth, he probably thought he was going to get it. Yeah, he's saving it for October, I hope. No, I think we can forgive him after the winning goal on Friday. But yeah, it would have been nice just to get that second goal, and then I could have made changes earlier on, but no, everyone misses chances, and it's a very rare occasion that Gareth does. Вопрос был в том, что как вы думаете, что вы ждали второго гола, и как было ваше ощущение после того, как этот гол не произошел, особенно в последнем моменте, когда давался пас в разрез, и Гарeth Бейл не попал по воротам.
И Рангис говорит, что они прихранили все эти голы на октябрь, и что, дай бог, понятное дело, что каждый игрок иногда пропускает свои шансы, просто реже бывает это, например, с Галатом Бейлдом, но в общем игрой доволен. Gareth? Gareth, Ryan, you had 3 months to stew over those the defeats in June. How much happier are you now after 2 home wins, positive display tonight particularly, and decent results elsewhere? Yeah, and it's been a good week. It's been a good week training. We've had no issues regarding injuries really. James Lawrence took a knock on his shin in training, that's why he wasn't in the squad. Apart from that, no real issues. So I'll look keenly on a couple of the players who could make the squad for the next game, and just hope everyone else stays healthy. But yeah, I'll get around and try and watch as many of the players as I can. But no, I'm delighted with not only the 2 games, but the week's training that we've had as well. And the lads have been brilliant, worked hard like they always do. And no, it's been a good 8 or 9 days. Вопрос был в том, что после последнего поражения было приблизительно 3 месяца. И как у вас сейчас ощущение после того, как буквально за неделю у вас было 2 домашние победы? И Рангис ответил, что, конечно, это очень хорошая сейчас неделя идет. Ребята тренируются очень хорошо. И последние 8-9 дней, слава богу, не было никаких травм. Однако только Джеймс Лоренс, немного он получил, его задели в челюсть. Но это не проблема. И на данный момент пока что доволен результатом команды и ждет, что будущие игроки тоже со временем они смогут улучшить свой перформанс. Right, Joe Morel and Kiefer Moore both making their international debut, so I was just wondering what your thoughts are on their performances this season. Yeah, I mean, Robert Page, the under-21s coach, has been telling me about Joe Morel for a long time. He's just not had that regular football. Of course, he's gone to Lincoln this season and played more or less every game. So I thought it was a brilliant performance. He did exactly what I asked him to do. His composure on the ball, when to pass it, when to have a dribble, and he's got a bit about him as well, which I like. And Kiefer, I watched him 2 or 3 times last season. Obviously, he's a different option for us. We've got Sam Vokes as well, where if you want to beat the pressure, you've got a big target man. But he's also decent with his feet. So, no, I thought they were really good performances, really good debuts, and yeah, give me food for thought when I pick the next squad and the next team. Вопрос заключался в том, что сегодня было 2 дебютанта, Морель и Кейсер. И как вы думаете, как они себя проявили, и как вообще довольны ли тем, как они играют? И Рангис ответил, что насчет Морелла он еще общался с тренером сборной молодежки, и говорит, что да, он играл отлично, он делал именно то, что я его просил, и в плане пасов, и в плане дриблинга, и в плане его характера тоже. То есть очень доволен игрой, как он играл. И Кистер тоже говорит, что он играл очень хорошо, что все задачи, которые были поставлены, все были выполнены, и надеяться на то, что это был хороший дебют для обоих футболистов, что со временем они смогут себя проявить еще лучше. Just take 2 quick questions. One to the Fine, as superb as DJ was at Swansea last season, particularly the second half last season, Burgess just saw quite a bit of him. It already feels like his finishing has gone to another level. He's got 4 and 6 this season now for club and country, and so 3 of them are quite similar goals coming from the left. What do you see that improvement, and if so, what do you put it down to? Yeah, I think early on when I seen DJ, just like any young winger, there can be that improvement in the final ball and score more goals, and I think he's done that, and he's doing that. To do what he's done at the start of the season is amazing. The next step is obviously that consistency that he's shown so far, and he needs to carry it on, but I've got no doubts that will happen, because he wants to be the best. He's a great character, great trainer, wanted to play tonight. So no, I'm really pleased for him, and he's one of them players. There's a lot of players like that. You know what he's going to do, but you can't stop it.
and it was the same, like you said, so many goals like that, but it's very difficult to stop because it can go either way. Вопрос заключался в том, что как вы думаете, как себя проявляет Дэниел Джеймс, и что он играет очень хорошо и забил 4 гола за последние 6 матчей, которые он сыграл. И ответ Райана Гиггса заключался в том, что да, он играет просто замечательно. Он как на данный момент он постоянно работает над собой, он уже выходит на новый уровень. Единственное, над чем ему на данный момент он еще может улучшить и доработать, это концовка, это финиш, это если у него это получится, дай бог, то он будет забивать больше мячей. И следующий шаг для него это до сих пор с начала сезона показывало отличные показатели, и ему необходимо работать над тем, чтобы это было как бы, чтобы постоянство начало наступать в его перформансе. Но тренер вообще не сомневается в том, что игрок сможет этого достичь. Он говорит, он такого рода игрок, который вингер, и ты знаешь, что он всегда на фланге, ты знаешь, но никогда не можешь его остановить. Obviously, you see your players now in a month's time, I think now. Obviously, you said as well about the challenges of bringing them all in from clubs, bringing your message. But what will be the key message you hope your players take forward for the next round of qualifying now? Well, the key for me is to get games in between. I had a lot of players this week turn up and they're fit and they're in the match rhythm. You can tell. You can tell from the players who turn up who've been in and out of games, who look a bit rusty, to the ones who are playing games, and you don't have to worry about getting them fit and putting a little bit of running into training. You can just work on tactics and how you want to play. So that's all I ask really, that they're playing and hopefully playing well. And there's a lot of players like that. Before we translate very quickly, does it frustrate you then maybe as Wales manager compared to maybe the likes of England that some of your players aren't playing as much as you'd like? Yeah, I think it was okay on this trip. But yeah, we've got a lot of players who obviously talented at big clubs. I have to go out on loan, and sometimes, you see with Dan James, sometimes loans don't work out first of all, and then second time it does. But no, all I ask is that my players are playing in the positions that, if I want to be greedy, playing in the positions that I want to play them. A team that plays good football and they're in good form. So that's the ideal scenario for an international manager. Первый вопрос заключался в том, что, как было отмечено раньше, есть сложности в национальной сборной, когда игроки должны приезжать со всех разных клубов, в которых они играют. Какие вы думаете сейчас главный месседж, который вы хотели послать своим подопечным, чтобы, смотря на будущее, перед играми в октябре? Он говорит, самое главное то, что Райнгис отмечает, что необходимо, чтобы игроки постоянно играли в промежутке, чтобы они находились в ритме, чтобы они постоянно выходили и набирали футбольный опыт. В этом случае с ними легче работать. Тогда уже, когда есть база, игроки готовы и физически, и морально, над ними легче работать, чтобы уже какие-то тактические моменты обсуждать и добавлять какие-то улучшения. И не нужно делать никакие дополнительные тренировки или наработки на другую тему. А второй вопрос заключался в том, что, например, сравнивают вас с Великобританией, да, и говорят, что сборная Англии гораздо легче собирать состав. Вы думаете, какой у вас ваш ответ на это? И он говорит то же самое, что для меня самое главное, чтобы было как можно больше игровой практики. Okay, thank you. Is he okay? Yeah. Thanks a lot. Okay. See you at the next. Thank you. Cheers. Cheers. Thanks. 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 That's right.